Oskara spotykam przypadkiem na ulicy. Mówi, że wynajmuje dom 15 km od Dżokjakarty przy wulkanie Merapi. Ma dużo miejsca, a perspektywa możliwości zatrzymania się gdzieś na pewien czas jest poza moimi marzeniami, bo nie działają hotele. Obcokrajowcom nie wolno wynajmować mieszkań. Dodatkowo kontakt z kimś podobnym z Europy. Ktoś, kto nie spędził w Azji długiego czasu, nigdy nie zrozumie, jaką wartość ma przebywanie z kimś podobnym. Oskar pochodzi ze Szwecji, gdzie skończył szkołę średnią, a potem trochę pracował przy pakowaniu żywności dla zwierząt. Przyjechał 5 lat temu na zaproszenie swojego ojca, który jest wykładowcą akademickim i badaczem, antropologiem, opisujący w książkach zanikające plemiona. Na początku bardzo chciał studiować sztukę w studenckim mieście Dżokjakarta. Składał papiery 3 razy pod rząd, ale za każdym razem dostał negatywną odpowiedź z powodu braku tak zwanej matury. This is just pure jungle. Pure jungle. I hope that I will not come across snake. Ku dengar kau lebih suka dari belakang. Aku juga cuman sama perempuan. Aku suka semua ukuran, dari yang besar sampai yang sedang. Ayo kasih lihat kau punya goyang, kayak Inul ngebor macam angin topan. Sopan santun dia sudah lupa, tadi tertutup sekarang terbuka. Yes, saru mas, jangan begitu mas. Jangan begitu, mas. Budaya sana memang terlalu bebas, tidak layak di sini ada timur berbeda. Wow, it's strong. Strong, yes. Afterwards, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran, Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia. So that's how we cook here actually a long time ago. And we had opportunity to rent a house close to the graveyard, close to the cemetery for 2 million or for 1 million. This is for 50 euro. Why it was so cheap? Because it was close to the cemetery, yes, and because the people are afraid of ghosts, yes. Houses near graveyards are more cheap. Setiap perjuangan punya hasil, petik hasilnya kapan? Oh ya Tuhan, tolong kasihku jalan, tolong kasihku jalan. That he was driving on the motorcycle and he sees something in the side of his field of view, but he have not so nice feeling, so he don't want to look there. And then he continued driving, and then he hear a sound that it is something. It's like jumping after him, like not running like duck duck duck, but more of a dum 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 like that. One of the most famous ghosts here, that when they wrap a corpse, when a person died, they put him or her in a fabric, a white cloth. So they will their feet will be and arms would be linked together, so they're almost like a sausage. And that was what he thought, that it was this ghost that is a wrapped human is jumping after him. Aku terbelah kepribadian yang ganda. Terbelah, aku terbelah kepribadian yang ganda. Berbeda, kini ku tak sama. Kenapa? Miftah? Miftah, kamu di mana, Mas? Do you know him, Miftah? Na jawie w mieście Dżokjakarta spotykam Adama z Polski. Ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Pracował w agencjach reklamowych jako dyrektor kreatywny, ale zrezygnował. Zarządza tutaj
Centrum Sztuki Sezama. Right now we are in Sezama, and this is my Polish friend, and I'm so surprised that, you know, jak spotkaliście wszyscy, bo przecież skąd ty znasz? Wiesz co, że tu całą Polonię masz kurwa na jednym zdjęciu, to jest w ogóle, to nie maliśmy, nie? Jak się spotkaliście? Bo ja po prostu... No tutaj! No i ja Piotr gdzieś tak 15 lat temu po sieci. Nie! 12 lat temu. Okay. Together. Come on. Światła pobliskiego milionowego miasta Jakarta i Polacy. Jestem zaskoczony, kim oni tutaj są, a każdy jest naprawdę kimś. No my, Polacy, Polska gola. Jeden z nich jest doktorantem na indonezyjskim uniwersytecie. Dzięki temu jako pracownik rządowy ma możliwość zdobycia upragnionej szczepionki. Żuliki. To my żuliki, to my Polacy. I think you're very happy tonight, yes? Yes, absolutely. Absolutely, okay. To my Polacy. Tymczasem turyści tacy jak ja są na samym końcu kolejki za 300 milionami Indonezyjczyków. No to jesteśmy my, żuliki. No. A tutaj właśnie bar Czecha. On zostaje zaszczepiony AstraZeneką. Niestety skutkiem ubocznym są natychmiastowe problemy z sercem. Trafia do szpitala i po tygodniu umiera. Ma tylko 27 lat. Muszę przedłużyć wizę, jadę do urzędu imigracyjnego. Bar. Apa? Aduh. Nggak tahu ya kenapa dia harus bunyi gitu. Anak tiri tuh. Siapa tuh yang bilang begitu? Kalau udah gak bantu gak usah. Apanya? Oke, kalau gitu kenapa Anda tidak pakai koteka? Coba ikut dalam lingkaranku, yakin kau langsung tepat. Kalau masih ragu dengan batas Indonesia, sepertinya kau harus lihat lagi peta. Hey, you don't. Hey. Because in order to extend my visa, I need someone from Georgia. I need to be here a little bit longer because of the virus. I can't go to Australia because the borders still are closed. Ale spotkałem tą osobę na Facebooku, ona jest z Indonezji i po prostu powiedziała mi, że będzie moim sponsorem. Dia nggak bakalan kemana-mana selama COVID ini, misalnya dikasih 2 bulan itu, nanti dia 2 bulan tinggalnya di mana? Go into a church, for example. You have there is a special energy, a special feeling. If you go into a very big church, it is like a very mighty feeling. It's a special feeling. If you go to the ocean, you will have a very open, very probably very pleasant feeling. Or if it's big waves, it's something very powerful, almost aggressive. If you stand next to a very big tree, you maybe feel calm. You know, that's maybe what you can say is these energies. Thank you very much for the breakfast. Yeah, thank you very much. Thank you very much for the breakfast. Marvelous. Yes, it's marvelous. It looks really great. You know, like absolutely. Thank you so much. Because, you know, I'm from Poland originally and I have very similar flag. You know, my Polish flag is just rotated. The same, I have white and red, and you have red and white. So we have almost the same, you know, the same flag, and I am feeling here like at home because, you know, everywhere the same flags but just rotated. And I think Indonesia like, you know, my second country because we have the same flag. Graphic designer for tourist industry, and I created video ads, for example, for wonderful Indonesia. And I had a choice to work till the end of my life in the office and, you know, be much more rich. I would have better apartment, better car, but I decided to travel because I would know the world. I would watch the world on the TV only. That's why I am
on the road all the time. So this is absolutely not expensive. I am not spending more than 2 million rupees per month, and I am buying something. I am buying food, and I am paying for visas, which are very cheap. So this is really affordable for everyone. Everyone could have money for this, because this is very easy to save just little bit money and travel. So please don't think that you have to be rich to travel around the world. It's available for you as well. It's very affordable. It was March, and when I have been on the road, police started to catch me, and police took me to the hospital. They first go to the hospital and check if I have virus, or if I'm infected, or if I'm healthy. I właśnie jest tak ładnie. Są takie cienie, takie ładne liście. Pracuję sobie w tę piękną pogodę. Oglądam liście i pracuję. Trochę mówię ze Szwedem, trochę zamawiamy jedzenie. Tak mi mija dzień w takim spokoju. Mam nadzieję, że u was też. 10. I think it's the most active volcano in Indonesia that has so many volcanoes. So they are very used to eruptions. It's like erupting several times almost every year. Mieszkałem pod wulkanem Merapi, co oznacza góra ognia. Leży w bardzo gęsto zaludnionej okolicy w pobliżu dużego miasta Jogjakarta. Dym wydobywający się z wulkanu widoczny jest przez około 300 dni w roku. Bawa rada macam kapal selam. Saat ku muncul sudah terlambat. Tumbul senjata nuklir sudah ditekan. Hisap sebat nonton bom meledak. Oke maaf, aku curang. Senjata kita tidak seimbang. Ayo kalau berani kita pakai tangan atau pedang, atau cara bugis tarung dalam sarung. Nanti kau nangis-nangis minta ampun macam bokep Jepang. Ayo telentang kaki ngangkang, rasakan punya abang. Aku hantam baru putar nungging. Maju ke depan. Hey! He took my dinner. U mnie, jak to u mnie, pracuję, robię takie coś Szwedowi, żeby mógł sobie później zarabiać, jak go opuszczę. No i jem ryż. Irytujące dla nas z Europy są indonezyjskie pytania. Jadłeś już? Brałeś już prysznic? Można poczuć się co najmniej obrażony. Ale w tutejszej kulturze to pytanie jest jak pozdrowienie w stylu jak leci? Albo jaka dziś pogoda? What is your name? Satari. Satari. Yeah. Tahun yang lalu ya saya ke sini. Lihat ini kan bulunya belum bagus gini. Cuma sikat macam gosok gigi. Yeah. Nice coincidence. I sit waiting for the train and was full on the train station. And then one person that sat next to me, he or she moved, and then there was an empty place, so she sit there, and she was studying at that time to become an English teacher, wanted to speak some English, and then she didn't really have a plan, so I offered to show her around to some places, and it started from there. Terbelah, aku terbelah kepribadian ganda. Terbelah, aku terbelah. Telinga, kaki, tangan dan mata, semua ada dua, tapi mulut cuma satu, jadi itu ku jaga. Ja też chcę wino. Przyjechałem tu się upić, bo tam na wsi nie można kupić alkoholu w ogóle.
Proszę bardzo, to wino własnej roboty. Sam robiłem z małżonką, z winogron balijskich, także degustacja. Mów kiedy przerwać. Nigdy. No nigdy to tak dobrze nie ma, bo jest nas czworo, więc każdy musi. Wesołych świąt. Wesołych świąt. What's your name? Arun. Arun. And what's your name? Piotr. No, We don't want to show it. Okay. My girlfriend is paying for me. No, don't show it. Unfortunately, I lost key to my locker and I have to use this. There is a very strong, you know, focus on that you to marry and have kids. Like that's something that's very, very present. Kita beda liga, rima, gila, bahasa ketiga dalam bahasa ibu, kau tetap tidak bisa capai tingkat tinggi kayak gini kalau bule ini cuma sikat. In Sweden. Have you been in Stockholm? Ja, jag har varit i Stockholm. Jag är från Norrköping. Var bor du i Stockholm, Filip? Jawabannya ku temukan depan kaca. Jawabannya temukan aku depan kaca. Tapi entah penghuninya siapa. If I would look for a woman in when I go back to Sweden now, I don't know, it just feels I feel not very motivated. It's not really taken seriously. The culture is more focused on the individual, not us together as a couple, but it would be focused on each separate individual, each separate person. And I'm more interested in building something where you really cooperate. Nothing of that in West. You have it, but it's not so common, I would say. Lancar lagi misalnya soal. Yeah, thank you very much. Merry Christmas. For everything, Merry Christmas. In this big glass is good for the raven. Jak idą przygotowania do Sylwestra? Otóż tak idą, że po pierwsze pracuję, po drugie pracuję, a po trzecie jutro kupię takie wino, takie lokalne. Ouch! Nggak tahu kalau jeruk ya gitu. Banyak banget dari bapak. Terbelah, memang aku terbelah. Separuh di sini dan separuh di sana. Separuh kutub utara, separuh katulistiwa. Dua-duanya ku hanya bisa satukan dalam jiwa. Wybuchy spowodowały załamanie gospodarcze i upadek hinduistycznego królestwa Mataram w tym miejscu. Spotykam ludzi w naszej wsi, którzy opowiadają o ciałach leżących przy drodze. Pozytywnym aspektem wybuchu jest naniesiony piasek, pył, który da się sprzedać jako budulec. Czasami musimy wyjechać z domu dla bezpieczeństwa na pewną odległość. Czasem też trzęsie się ziemia, więc nasłuchujemy i po kilku godzinach wracamy. To nie żart, jakiś czas temu zginęło tu 5000 osób, a 200 000 zostało bez dachu nad głową, bo wybuchy są permanentne. 2 miesiące temu 11 turystów straciło życie z powodu erupcji, a 50 doznało poparzeń. Sementara tunggu namaku naik daun-daunku bakal nge-fly. Beatku masak dengan bumbu ajaib. Semakin hari semakin anjay. Mereka semakin hari semakin alay. Cetak-cetak fotokopi, abu-abu, hitam putih. Hemat-hemat tinta irit.
Pantasnya mereka semua mirip-mirip klik-klak lalu bidik, habiskan satu-satu dalam 1 detik. I work in contractor company. Sorry? Accountant. Accountant, okay. Oscar, you came here like 5 years ago. The first time I went here, it was not planned to be. I was just finished high school, and my father invited me to come here. So I said yes. I had a lot of time. I didn't really know what to do, so I booked a ticket for 5 months. In the first 3-4 months, I was still considering it. Just a vacation. I was 19 years old, so I was almost a little bit shy to go out on the street because there was so much attention that people come and ask for photographs, and I was many times felt irritated or disturbed when people always wanted to take me and go somewhere or like invite me here, there, and I didn't understand the language, and I just like they lived most of them. They were living many people in one room. And always had their door open, but I always closed it, but I saw that they did not at all have this. They shared everything in their life. They were two in the bed, sleeping on the bed, a small bed, and sleeping just on the floor. But they were, they were sharing their life with each other. Halo. Kenapa diriku ada dua, di luar ramai tapi di dalam sunyi. Kau ambil separuh diriku dasar pencuri. Dulu kau segalanya, sekarang ku ndak peduli. Sekarang ku ndak peduli. Kau sudah lelah, terlalu lama hidup dalam kepala. Logika dan fakta kehilangan makna tanpa adanya rasa.